Всем здравствуйте. Ну что ж, давайте продолжать дружить со всеми подряд. И, наверное, следующим у нас будет Гема. Если я его найду. Где он, блин? Гема. Блин, тебя так даже как-то не узнать в новом костюмчике. Ну, давай пообщаемся. Так, для начала... Да. Бежевый роллер для пресса. И ты, и тебя. Ну ладно, предположим. Sure? Нет, абсолютно не уверен. Я еще ни разу ничем таким не пользовался. Надо будет как-нибудь попробовать. Ну, порадуй меня. Нет, не радуешь? Я думаю, сразу, как и все остальные, рванет использовать. Набор первой помощи. Окей. Не знаю, насколько тебе это нужно, но ты у нас один раз ранение получал. Плюс ты у нас щит, так что, наверное. Я часто заматываю левую руку, так что мне пригодится. А почему именно левую? Ты ею закрываешься, в смысле? Но с учетом твоей способности, как бы, ты не особо много именно урона, по идее, должен получать. Hey, I'm grateful. О, я слышал, чем больше выдержка, тем оно вкуснее. Тогда я сберегу его, пока не смогу выпить с тобой. Ну, это, я так понимаю, еще 2 года. Или когда мне там 18 стукнет. Или там 21 должно быть. Я не знаю. Ты не то пьешь, о чем я думаю. Он уже что-то пригубил. А как же подождешь, пока сможешь выпить со мной? Боксерская груша, кстати говоря. Интересно, в зале повесит? Наверное, да. Не тут же на проходе, я надеюсь. О, я как раз износил мой старый и искал новый. Ну, потому что это мешок с песком называется. Я и дальше буду стараться быть щитом, защищающим вас всех. Ну да. Чё встал? Давай дальше. Работай. Надеюсь, с этой штукой будут все заниматься, а не только он. Иначе будет довольно тупо, если честно. Но Касана, наверное, не обязательно. Цугуми тоже. Но вот Хана бы вполне помогла ножками помахать. Она у нас боец ближнего боя. Но я ничем таким заниматься не буду, не умею. Просто потому что мне не предлагается нигде ничего такого использовать. Да. Ракетка для сквоша. Еще один. Всему отряду предлагают подарить. Играть-то где будете? Sure? Это же именно тот спорт, который по душе Ханабе. Ну, что ж, наверное, неплохо иногда опробовать что-то новое. Правильно, забей на этот сквош. Продолжай лупить грушу. Тяжелые гантели. Там у нас вообще комплект лежит. Луковский. Hey, I'm grateful. Мое личное оружие оказалось мне не вполне сбалансированным, но вес этого просто идеален. А у тебя наметный взгляд. Подожди, ты кулаками держишься, какое личное оружие? О чем вообще разговор? Ну... В принципе, логично, что он немного физически развитый, чем Лука. Ну да, если сравнивать гантели Луки... Ну, хотя вот эти вот на вид, наверное, тяжелее, чем... Хотя, черт его знает, не знаю. Такие блины или такие блины, понятия не имею. Но на вид эти потяжелее будут. Так, и свиток с иероглифом «Стойкость». This is for me? Интересно, что это за желтая лента у тебя? Что она должна символизировать? Ты действительно хочешь подарить мне это?
Спасибо. Надеюсь, ты не против, если я повешу это на базе. В дадзё, в котором я когда-то тренировался, на стене висел свиток. Это отрезвляет. I'm stating the obvious, but you're young. Ладно. Well, I'm younger than you. I know I was young once too. I just can't really remember it. You should cherish this time while you have it. Интересно, какой у него реально возраст? Сколько ему? Тут не поймешь, насколько я понимаю. Но все же интересно. Может, кстати, где-нибудь записано? Библиотека, персонажи... Так, где он тут? Гема. День рождения 1 июля. Спасибо, очень полезно. Ветеран АПИ, бла-бла-бла, серьезен до неловкости, па-па-па-па-па. Ничего не вижу на тему возраста. Да. У него, кстати, рост всего 188. А он тут, по-моему, самый высокий из всех, кто у нас тут есть. И мелюзга. Ну ладно, в Японии это нормально. В Японии 188 это реально высокий человек. Are you going somewhere, Gemma? I'm going to Sumeragi Tomb to pay my respects. Have a friend buried there. I'm sorry for going at a time like this. I plan to come back as soon as possible. Sumeragi Tomb? Would you mind if I tagged along? I've never been out with you before, and I like going there. I don't mind. Shall we go then? Меня смущает свиток и свечка, которые там на заднем плане стоят. Они как-то слишком близко друг к другу. Gemma hasn't come back yet. I guess paying your respects isn't something you rush. Maybe I'll go get my fortune told while I'm waiting. Oh, that Pocky collaboration should still be going on. Whoa! Sorry to keep you waiting. What's the matter? Is that a fortune? The fortune came with a Baki keychain I didn't have yet. You really do love this Baki. I mean, look how cute he is. Such a round and adorable face. Are those popular? Sorry, I just can't relate to young people. Yeah, really popular. They're often featured in magazines. They're so popular, they have a collaboration with Sumeragi Tomb. Do you want to give it a try? No, I'll pass. We've been here long enough. I had a lot to share since I hadn't been here in a while. You said you were here to see a friend. Can I ask whose grave? Some friends of mine. My parents, too. My family originally had a separate grave, but we moved them to this communal tomb since we're dismantling our own. Dismantling? I don't have any siblings or children. Since the Garrison family will end with me, there's no more need for individual graves. But you could have children in the future. I heard there are a lot of people who get married after retiring from the OSF. I'm sure a lot of people do, but I don't know anything beyond fighting. Besides, I could die in battle before I get to retire, just like my friends buried here. You haven't retired yet, but you're already thinking about your life ending? My actual age is already past 50. I think it's normal for OSF members my age to be thinking about their closing chapters. 50 лет? I didn't think 50 plus was an age you'd be thinking about this kind of stuff yet. Besides, you could still fall in love. Nobody knows what could happen in the future. Fall in love? I don't think so. Although, I guess I can't say it's completely impossible. Yeah, there's still a possibility. You never know what might happen if you try new things. You might realize you shouldn't be wasting your time acting all old. Do I act old? Oh, I'm sorry. Well, I am actually old after all. That's what I'm talking about. That right there. It's not good. I mean, you should just be more positive about this. We're children of the state. Try incorporating your inner child. Inner child? Like how? You better not suggest kick the can or spinning tops. No, I'm not talking about what they did in ancient times. I mean more like trying out the latest trends. Latest trends? No, I'm too... Actually, this magazine that had a feature on Baki made a list of trendy new restaurants and foods. I'm kind of interested, so do you want to go with me sometime?
To be honest, I'm not all too interested. But I can see how you're doing this for me. I guess I could try it once. Great. I'll look into it then. Thanks, Gemma. No, I should be the one thanking you. Брелок на ключи. Очередной. Но, правда, предыдущие вроде использовались для того, чтобы спрятать эти капсулы сыранские. А что, разговоров не будет? Нет, мы с тобой не подружились. Уверен, тебе со мной было скучно, но иногда так приятно пообщаться с молодежью. Это придало мне сил. Ты к себе несправедлив. Мне очень понравилось с тобой общаться. Придумал, я буду учить тебя молодежной культуре, а ты научишь меня сражаться. Почему бы и нет? Я не настолько стар. Если будет возможность, я могу научить тебя паре движений. Ну-ну. Кайгеры тут недавно с Гемой тоже гуляли. Я, кстати, не знаю, вот реально, будут они отличаться, вот эти вот истории из дополнений, или нет? Не знаю. Посмотрим, узнаем. Меня еще интересует, будет отличаться ли общение с Касаной. Это тоже интересно. Но, по крайней мере, наверное, моменты, когда они своими мыслями делятся, будут другие. Ну, в смысле, до этого мы слышали то, что думала Касана, сейчас будем слышать то, что думает Юита. Но, может быть, они будут почти одинаковые. Может быть. Но Касану мы оставим на потом. Gemma, want to go into town with me if you're free? Is something going on? We talked about checking out trends, remember? I looked up a lot of interesting places. Oh, that. Okay, I did promise you after all. Don't worry. I'm sure you'll find something you like. Только не говорите, что вы в Мусубы идете. Если сейчас окажется, что да, это будет забавно. Are you all right? Give me a little time to gather my thoughts. That was a lot to take in. I dragged him all over the place to show him the latest trends. But maybe I went a little overboard. Let's see. We've checked out all the new trendy spots. Was there one that caught your interest? What was that last one? I got mobbed by a herd of giant cats inside a room. Ah, the VR Cat Cafe. That was pretty crazy. It's apparently very popular with girls for their soothing effects. That was supposed to be soothing? Do youngsters these days find being buried in giant cats soothing? It was more like a nightmare. And before that one, we were trapped inside a tiny room and forced to do confusing puzzles. О, escape room. Right, the escape room. I thought that was pretty fun solving the riddles with vision. Well, I'm glad you enjoyed it, at least. Which means you didn't. Sorry, I should have researched better. No, I'm sorry to be complaining so much. It's not your fault. I just don't know how to enjoy them. I had no idea that amusement had changed so much. This is much different from the era I'm familiar with. To be honest, I can't keep up. I see. I'm sorry. Maybe we can grab something to eat to salvage the day. Alright, but what to eat? I don't really eat here that often. Ну и морда у They тебя. have a lot of different kinds of dishes here. What do you usually like to eat? I'm not really very particular about my food. I guess I like gyoza if I had to choose. Gyoza. Oh, they have some interesting looking gyoza here. A new and popular dish the chef recommends. That's so. I don't really have a good feeling about it, but we came here to check out what's trending among the young people after all. You don't need to force yourself. It's okay. I've made up my mind. Let's do what we came here to do. Thank you for waiting. Here's our restaurant's special variety gyoza platter. Please use any combination of these 10 sauces. Enjoy! 10 соусов. Кошмар какой. What is this? Green, yellow, red, black. Are these supposed to be gyoza? Seems like these are the restaurant's original gyoza. Apparently, they all have different fillings. Their shapes are just as strange as their colors. I see a round one, a square one, and this one has spikes. Is this what gyozas have come to in this day and age? I can't believe how much the food I once knew has changed. Oh, they look weird, but they actually taste really good. Why don't you try one?
Eat this? I'm not thrilled about it, but I can't stand here and waste food. All right. You're right. This doesn't taste bad. It's not what I'm familiar with, but it's interesting. I'm glad you like it. Yeah, they look weird, but you can't know until you eat them. Maybe I was too wary because they seem strange. They're pretty delicious. If you can appreciate these, that means you learned how to enjoy one of the latest food trends. Сильно Just because сомневаюсь. these gyozas happen to taste good doesn't mean I've learned to adapt to this age. I think your ability to appreciate them is important. That you were able to get past the way they look. You may have a point. At the end of the day, people still enjoy the same types of things. Even if those things may have changed. Yeah, exactly. I may have failed choosing good spots for you today, but I had fun checking them out together. I wasn't able to enjoy the newest trends, but I did have fun walking around the city. I felt behind the times every time I experienced something new. Time may pass, but our true nature remains constant. Just that our perspectives may have changed. That hit the spot. Thank you for the meal. You're finished eating already? You must have really liked those. This might be my new favorite food. I guess trying new things isn't so bad. Well, let's do this again sometime. That's fine with me, but please, no more of that cat cafe. I don't dislike cats, but it's unsettling when they're that large. Sorry about that. Okay, we won't go there again. It seems part of it was a little too much for him, but I'm glad he ended up enjoying himself overall. Я не знаю. Если честно, Гема не вызывает у меня ощущения, что он старик. Gemma, Ну have как you gotten старик? a little Пожилой bigger? человек. Have I? My training has been going well lately. Wow, did you have a change of heart or something? It's a little embarrassing, but I don't want you to get better than me. You can laugh at me for being a silly old man. Ну-ну. Вот реально. Он звучит скорее, не знаю, либо как ребенок, либо как молодой человек, приехавший из деревни, в какой-нибудь город. Хотя вот здесь, наверное, нет. Не молодой человек. Средних лет, да. Молодой как раз бы интересовался всем и вся. Ну, ладно, не знаю, посмотрим. В общем, не вызывает у меня реально ощущение, что он пожилой. Гобеленчик. I'll be there to back you up. Don't let anything get in your way. It's comforting to hear you say that. И где? Мне подарили гобелен с Баки. Где он? Не тут. Ну-ка, показывайте. Алло. Где моя обновка? Так, это не то, это не то. А, это карта. Кто украл мой гобелен? Это ж не вот это вот? Это не гобелен, нифига. Он тут всегда был, кстати? Не знаю. Ну, ладно. Где-то, видимо, есть. Не знаю, не уверен. Юита, беру свои слова обратно. Я хочу снова сходить в то кафе с VR. Они так спокойно играли с моей левой рукой, и это было неплохо. Что? Я думаю, то кафе тебя шокировало. Конечно, можем сходить, но при чем здесь твоя левая рука? У меня на левой руке прогрессирует склерокинез. Это не мешает движениям, но обычно я стараюсь ее прятать, чтобы никого не смутить и не задеть. Я никогда не думал, что смогу прикоснуться к живому существу. И хоть это было лишь в виртуальной реальности, я понял, о каком эффекте ты говорил. Звучит неплохо. То есть у тебя рука покрывается твоей способностью? Ну, под этими доспехами не видно, если честно. Не знаю, можно посмотреть другие костюмы, может там будет заметней. Ну-ка, ради интереса. Так, ну, правая рука вполне нормальная. А левая всегда... Нет, не всегда. Здесь тоже нормальная, кстати. Ну, наверное.
Не знаю, может быть, кисть не задета. Но не знаю. Незаметно так, если честно. Ладно, поехали дальше развлекаться. Может, туда сейчас пойдем, к этим вашим огромным виртуальным котам. Hey, Gamma, are you free right now? Do you want to go somewhere with me again? Gamma? Sorry, I was just thinking. Is something the matter? I'm here if you need to talk. Yeah, maybe I should talk to someone. Хотя, может, вот One of этот my friends шрам who у него retired на from the лице, это как OSF раз и has есть gone его missing. склерокинез. Are there any leads? I first learned about it when I got a message from his younger brother. We hadn't talked in a while. He asked me if I might have any ideas, but I couldn't give him any. I was just wondering what to do now. I can see why you're worried. Is there anything I can do? No, I can't trouble you with this. It's a personal problem. But I want to help. Why don't you just tell me what you can? It couldn't hurt. Thank you. I'll take you up on that. The friend who went missing was an old classmate, and then we worked together in the same platoon when he was still in the OSF. But as the years went by, the anti-aging medication's effects weakened, and his body began to age. It's something all children of the state have to face eventually, but he reached his limit sooner than me. His powers waned as he aged, and fighting became too difficult. He retired this past spring. I see. I'm glad he managed to retire safely and not get hurt or die. Yeah, but children of the state face a tough situation after retirement. The body ages normally after they stop taking the medication, but the abuse their brains sustained over so long a time is significant. Many retired soldiers deal with various issues, stemming from their body's changes exacerbating their brain's fatigue. It's that tough for them? Can't they treat that with medication? I hear there are many who receive treatment, but it's not easily cured. If it becomes prolonged, it also affects the patient psychologically. Do you think your friend wasn't feeling well after retiring? Yeah, he was tired, physically and mentally. I tried my best to stay in touch after he left, but after a while he just kept asking me about the OSF and my missions. It seemed like he wanted to come back. He missed his old job after having trouble adjusting to retirement. I mean, he was with the OSF for decades after all. It's tough to instantly change your life. He never wanted to retire to begin with. Those who can no longer fight will never be able to return to the OSF. I decided to distance myself from him, so he can finally move on from the military and build a new life for himself. I didn't reply to his messages or meet up with him. Looking back now, I was probably too harsh. His brother said it was cold of me to cut off all contact like that. I can't blame his brother for saying that. It might be my fault he disappeared. Maybe I pushed him away when he needed me the most. You did it for your friend's sake. You can't blame yourself for that. For No. now, you should do what you can. Have you tried calling your friend? No, I haven't reached out to him yet. Then try messaging him. Even if you don't know where he is, it should reach him if he's safe. Maybe he's just waiting for you to contact him. You're right. Waiting here won't get me anywhere. I'll take your advice and do whatever I can. There's no reply. He might need time to notice the message. Let's wait a little longer to see if it reaches him. Or it reached him, but he's not planning to reply. There's no way for us to know. Back when we were in the OSF together, we could easily brain talk with each other and had GPS to know our location. Yeah, that's not available since he retired. He has to go through the trouble of accessing a terminal. I can't really relate how inconvenient things are after you retire. But he must have been going through a lot. Yeah. Why don't you keep messaging him and wait to see what happens for now? I'll see if there's anything else we could do. I'm glad for your help. I'll let you know if I learn anything. Okay. Poor Gemma. I never really thought about what people do after they retire. Is there anything more I can do? I know. The OSF database could have information on Gemma's friend. The data's locked. I guess that's not a surprise. Wataru, you got a sec? Yo, what's up?
There's an OSF matter I want you to look into whenever you're free. OSF. So information that can't be found through official channels. Okay, send me the info. I'll look into it. Thanks, Wataru. I hope we find a lead on Gemma's friend. Вы его даже имени не знаете. I guess I don't need to mention it, but you don't avoid me. I have no reason to. Do other people avoid you? Yeah, the youngsters probably feel awkward around an old man like me. I'm used to it, but it can still hurt, so I'm grateful. Блин, это движение периодически в правую сторону, которое идет с перерывами. Да. Ладно, боевое видение. Я не знаю. Тут, конечно, можно понять и Гему, но все-таки, наверное, его поступок не совсем верный. Все-таки это реально было довольно резко и необоснованно, что ли. Не знаю. Надо было поговорить, а не просто бросать. Ну, сейчас, конечно, говорить со стороны гораздо легче, но все же. Я так понимаю, что вот это выражение children of the state, то, что у нас перевели как дети закона, это, скорее всего, грубо говоря, бюджетники. То есть люди, которые всю жизнь работают на государство. И, собственно, ничего другого не знают и живут своей работой. Предполагаю, что это именно вот это имеется в виду. Так что, если что, то будем считать, что это бюджетники. То, что иногда появляется в разговоре. Отправка сообщений не радует, если тебе не отвечают. Может, поговорим, чтобы я мог отвлечься от этих мыслей. Любая тема подойдет. Ответь, как увидишь. Любая, значит. Ладно. Я вспомнил одну популярную песню. Плохо помню слова, но там было что-то о том, что когда ждешь ответа, не можешь ни есть, ни спать. Я ее помню. Это песня любви. Прости, я не это имел в виду. Любовь ведь вся такая, расстраиваешься, печалишься, да? Я больше не понимаю это чувство. Наверное, я просто уже слишком стар. Я знаю, что любовь не для меня, но именно поэтому я кое-что понял. Но при этом говоришь так, как будто у тебя были любовные отношения в прошлом. Ладно, надеюсь, мы сейчас сможем разобраться с его другом и, скорее всего, спасти. Gemma, got a minute? What is it? Did something happen? I had Wataru go through the list of retired soldiers after we talked about your friend. I told him he was missing since I thought that was important. I'm sorry. Well, that's fine. Nobody's trying to hide that. So, did you find out anything? I haven't looked yet. I thought you might be able to notice something if we looked at it together. I'm sending the data to you now. This lists the present status of retired OSF members. I told him to only look at members who retired this past spring, so I'm pretty sure your friend is on here. Oh, I found him. Masaki Fujikawa. There's even details on his living situation. Why is the OSF tracking retired members so thoroughly? Wait. What? What's wrong? This is ridiculous. Look here. Let's see. Shortly after entering the OSF hospital, Masaki Fujikawa died? No. I don't buy it. If he died in the hospital, his family would have been notified. Something doesn't add up. You're right. There are too many here that are listed as dying in the hospital, and all of them in such short periods. No matter Эксперименты. how supposedly damaged these retired soldiers are, they can't all need hospitalization that badly. Hey guys, so I dug a little deeper on that retirement list you're talking about. Seems pretty clear to me these are doctored. Publicly, they all died in the hospital. However, there's no record of their bodies being moved. There's a chance they're still alive in there. Really? I can't say for sure, but they went through the trouble of falsifying these records. Which means there's a high chance the hospital is involved in something unsavory. Are they being used in human experiments? Many retired soldiers don't have families. It's a horrible thing to say, but nobody's asking questions if they turn up missing. I'd like to say it's only a guess, but going by the OSF hospital's previous track record, Then we should get on this now. If they're being used in human experiments, we need to save them right away. Data. Huh. The data lists them being admitted to the new OSF hospital building.
But maybe they were moved to the old building for experimentation. That's possible, but there's actually something else suspicious I found. I was tracking the vehicles going to and from the OSF hospital to see what they're up to. And I found a strange vehicle that would head from the hospital to Seiron once in a while. There's actually one out now. I can't imagine they'd be making deals with Seiron right now. What are they doing? I don't know, but they could be transferring the patients to some facility we're not aware of. We should start by tracking down that vehicle, since that's our only lead. They need to cross the river if they're heading to Seiron. We should be able to find it if we head to Mizuhigawa. I'll see if I can find more info on it. Thank you for helping me find Masaki. Let's find him soon. Ну, поехали. I've got good news, you two. I managed to access the details of that vehicle leaving Suo through its ID number. I was right. The cargo manifest listed names of hospital patients. Your friend Masaki was on it. Then he's on that vehicle. Yeah, there's definitely a chance of that. It's stopped right now. I'll send you its location. You need to get over there ASAP. Ну, я, кажется, подозреваю, где он стоит. Идти спасать твоего друга. Нам не до этого. Ну, я предполагаю, где он находится, этот грузовик. Там же, где и все остальные грузовики. Да, мое ускорение печальное. Еще я нормально по ним... Эй, что случилось? Почему ящик просто срикошетил? Да, блин. Что-то как-то с ним неудобно драться. Ага, так не попадаю. Да, с воздушными целями проблем не будет. Ну или так. Какой... Мне прям в лицо сейчас летит. Увернулся, нормально. Ну или ушел просто. Так, тут надо было кидаться ящиком. Мы узнали, что мы так умеем. В смысле я в него не попал? Во. Падай уже. Куда полетел? На место. Что-то как-то слишком много проблем для простых летающих противников. Не согласен. Ну что, тут оно? Тут. That's the vehicle Wataru was talking about. What is it doing stopped there? They're unloading something. They look like garbage bags. I don't see any patients. So it was a garbage truck? Does that mean Wataru's information was wrong? Что в пакетах? They'd be taking trash to the garbage facility. So what are they? Let's check their contents after they leave. I'm getting a bad feeling. Yeah. It's targeting that bag. But why? It's what I feared. Ну, внутри Stay мозги. away from that. Gemma! Damn it. I guess we're doing this. Живые или мертвые? Вот в чем вопрос. Take this. I'm using this, Shiden. I hit the outer shell. В смысле? Я же в воздухе был. If I focus my attacks. Я же в воздухе был. Какого черта? If it's covered in oil, it should burn with a little fire. Successfully reached shell. Attack now. That was good. You think so? А второй, я так понимаю, где-то там сбоку бродит, что ли? Уже два было. А, ну тут один. Воу! Sclerokinesis might be effective. If your body begins to burn with fire, it'll drain your health, so be careful. А, это не тот предмет.
Не то нажал. Да, и у меня и от бросков пока не восстанавливается ускорение. А, блин, второй дышит. Я не заметил. Не хочешь сдохнуть уже, а? Нет, не меня убить, а сам сдохнуть. Так, господи, что ж ты такой жирный-то? Живое. Вот этим, пожалуйста. Рись, два, три. Сойдет. Все равно не пробивается, что ли? Упертый капец. Вообще не пробивается. Но, по идее, надо, конечно, телекинезом пользоваться, чтобы ломать ему уязвимые точки. Но как-то пока не очень. Sorry. Seems like I jumped to the wrong conclusion. I misidentified the cargo. I never thought they'd be carrying human brains in the waste disposal vehicle. Then those bags are... Damn it! It was too late. Masaki's already... Not just him. They treated all these people like they were trash. They fought for decades, risking their lives to fight for humanity. None of them deserve to end like this. I'm sorry. I lost my cool for a moment. Anybody would if they found out their friend was treated this way. I'd like to bury the ones who didn't get eaten by the other. Do you mind waiting here? I'll help. Let's give them a proper burial. Thank you. You too, Wataru. I appreciate your help. I'll have to tell Masaki's younger brother later. I don't mean to overstep, but would it be okay if I went with you? I'd appreciate that. Чудесный будет разговорчик. Но нас тут, конечно, уже сорвали покровы You must be Gemma. Yes. правительства. There's Но something все I же, need to tell you about Masaki. I'm поверят ли? sorry, but your brother has died. What? Are you certain? Yes. I can't share the details with you as it's classified. But he passed away in the hospital and was buried in a secret location. Oh. I'm sad to hear that. I'm sorry. If I'd only found him sooner. It's okay. Please allow me to apologize as well for calling you cold. Huh? I actually received a message from my brother after I spoke to you, saying he had to be taken into the hospital. He told me not to worry about him and that he might not be able to contact me for a while. He also shared his true feelings. Let me send you his message. My brother was thankful to you for your tough love, for trying to help him move on from the OSF. After everything we've been through together, I don't have to talk to him to know what he's thinking. Gemma was always there for me, awkward and earnest. Masaki. It was my misunderstanding. My brother's memories of you were always there helping him. My brother wrote that he was ready to build a new life, free from the past, once he's discharged from the hospital. Ну, Unfortunately, зашибись. that never happened. But he never would have had that hope if it wasn't for you. Thank you for saying that. I'm glad I was able to meet you today. Goodbye. Gemma? He knew what I was trying to do. Your brains weren't connected, but your hearts were. Masaki. Is he crying? Sorry. We should go back to the hideout. Okay. Он плачет, я сейчас заплачу. Ну, классно вообще. Эх.
Да. Чудесная история, спасибо. Я всегда думаю о том, что ты сказала о связи сердец. Я все думаю о том, что ты сказала о связи сердец. Наверное, я просто слишком долго пробыл солдатом. Я забыл, где мое сердце. Наши с ним сердца были связаны. Нормально ли это, если я хочу сохранить связь с моими друзьями с тобой? Конечно, мы будем и дальше связаны, Гема. Не забывай об этом, и я точно не забуду. Возможно, я подсознательно боюсь жизни после отставки. Спасибо тебе, Юита. Хоть и не сразу, но я постараюсь посмотреть на жизнь веселее. Да, вот прям после вот этого, прям вот сразу станет веселее. Ага. Конечно. Все, мы с тобой пока что закончили. Давай с удвоенной силой. Че-то как-то эта история резко изменила свое направление. Я думал, сейчас пойдем, найдем его друга, который пошел пытаться воевать с иными самостоятельно. Потому что, ну, не мог отпустить армию, хотел продолжить. Мы его найдем, спасем, и все будет хорошо. Ага, конечно. Наивняк. Ну ладно, давай с тобой разбираться теперь. Ты у нас сквошем занимаешься. Все у нас сквошем занимаются. Блин, что-то как-то... Что-то как-то реально грустно. Это будет разминкой на все тело, и мне хотелось бы устроить спарринг со всеми. О, и не бойся, телепортироваться я не буду. Угу. Если мы такую дадим Хараши, то она без зазрения совести будет использовать свое ускорение. Дрон с контроллером. Того же цвета, который был в той истории. Что-то мне подсказывает, что это они и есть. Один у Араши, второй у него. Эх, а вот бы мы и дронами ворон могли бы управлять с той же легкостью. И куда он свалил? Играйся. Ну-ну. Для тебя же это, кстати, должно быть обыденностью. Ты же и до этого дронами пользовался. Для того, чтобы осматривать территорию. Не знаю, может, это проверка. Гема, давай на роллер. Я хочу посмотреть. Интересно. Хватит просто так отжиматься. Постер с бодибилдерами. Я сильно сомневаюсь, что он сможет достичь такого тела. Очень сильно сомневаюсь. Ну, с учетом того, что он на наркоте, которая его не старит. Юита, ты уже достиг таких высот? Да, идеально. Я заучу эту методику тренировок на зубок. Добьюсь идеального тела. Угу, оно и видно. Кинулся, понимаешь, добиваться. Клетчатая подушка. Просто подушка. На коробке положишь сверху, там где сидишь. Мало кто знает, что хорошая мускулатура мягкая, как эта подушка. Он в одном месте, подушка в другом. Ну вот. И фигурка героя. Часть первая? Чего? Что такое Ч1? В контексте фигурок. Эти фигурки были созданы при поддержке защитников новой Химуки API и НСС. Ну, API понятно, а НСС это национальные силы самообороны, скорее всего. Фигурка солдата НСС браво держит оружие. Солдат API стоит на стороже, а созданием фигурок тщательно следили обе организации, говорят, на утверждение дизайна ушло около 10 лет. Угу. У меня все еще странное отношение, ну, непонятное отношение к тому, что у них бойцы сил самообороны с бензопилами бегают, с циркулярками. Я уже давно интересуюсь этой коллекцией. Отличная работа, не так ли? А вот бы мне их заполучить. Кого? Ты ж только что Чего?
Ладно. Не знаю. Не знаю, о чем он. Да ладно. Так, с подарками все. Ну, давай с тобой-то дружить. Luca, can I ask you something? Yes, I will answer if I can. Oh, is it about my brother? You mean former Major General Karin? No, not that. I wanted to ask you about yourself. We're fighting together now, so I wanted to know more about you. About me? Did I say something wrong? No, I was merely surprised. People mostly ask about my brother, so I don't usually talk about myself. Your brother is Karin, after all. Yes, for better or worse. Most people notice him. I am frequently in his shadow. So I tend to assume people want to talk about him. I apologize. Don't worry about it. I kind of understand how you feel. My older brother isn't like former Major General Karin, but he's known for always being an elite. And I'm me, so people are always comparing us. Chief Kaito. True. He must be very capable to become chief of the OSF at such a young age. It's hard having a brother that's good at everything. It makes it seem like you're bad at everything. I guess it's not like that for you. I mean, you're a Septentrion. The fact that you're just as good, if not better than your brother, is known among both the military and civilians. Regardless of what the military or civilians think of me, I'm no match for my brother. In a lot of ways. Huh? So, you wanted to know about me. What exactly did you have in mind? Yeah, right. What are your hobbies? Качаться. This is like an old-fashioned arranged marriage. Well, my hobby is exercising. Despite my looks, I enjoy honing my body. I created my own program a long time ago, and I exercise every day. Wow, exercise. He doesn't look like he works out. He's skinny and small. Did you just think he doesn't look like he works out? What? No, I didn't. Please be honest. I won't be angry. Yeah, I did think that. I didn't know you could read minds as well as teleport. It was written all over your face. You're not very good at lying. Good to know. Well, I understand why you would think that. It is very difficult for me to build muscle. However, by continuing, I am seeing gradual results. It is true that persistence pays off. You're a hard worker. Yes, but I enjoy exercising too. The more work you put into your muscles, the more results you will see. You should try working out. From the looks of you, I think you'd see good results. If you follow the training program I created, you'll be ripped in 6 months. Huh? Ripped? Tell me if there's an area you would like to train. If you want washboard abs or shoulders like melons. Melons? I don't want to get that big. I'll let you know later. Come to me anytime. Я его боюсь. Немножко. I never expected you to be so odd, Yuito. Huh? Really? I thought I was pretty normal. What is normal in the OSF is not what most people call normal. It's very intriguing. I think I'm starting to understand you a little better. Really? I'm so happy to hear you say that. Блин, значок мешает. Ну, ладно, тоже вполне сойдет. Так, у нас второй уровень отряда, наконец-то. Мне тут какой-то плакат выдали, я что-то его не вижу. Тренировок с Лукой. Или как там это называлось? Я немножко и тем был занят, извините. Отвлекся. Это вот это вот, наверное, да? Ну да.
Но, судя по весам... Да, Лука, мне тебя жаль. Ну, не в плане того, что смешон и так далее, а в плане того, что из-за его комплекции, из-за того, что у него тело сейчас не стареет, он не может ни вырасти, ни набрать форму, я так понимаю. Его усилия сильно и сильно обесценены этим лекарством. Это грустно. Так, я забыл прочитать, что он там мне написал. Извините, я реально отвлекся. How have you been feeling lately, Yuito? I'm feeling great. Thanks for asking. Of course. Make sure to rest when you need it. Part of being OSF is taking care of your body. See you around. Are you going to work out now? Yes, my daily routine. Would you like to join me? Light exercise is good for maintaining your health. You're right. Okay, I'll work out with you. Maybe you can make a training program for me. I would be happy to. I promise to make the program that best suits your body type and fighting style. Great, thanks. Ugh, I'm beat. I'm so thirsty. Do you want some water, Luca? No, you should drink it. I have this. Протеиновые коктейли? What is that? A special protein drink that I concocted. It's best to drink it within 45 minutes of exercising. I've never had one. Is it good? I made it strawberry flavored, so it's easy to drink. The intake of protein is essential for building muscle. Not only do you work out, you even worry about your nutrition. That's amazing. Protein is well known to people who like exercise. It's nothing to be surprised about. It's not just that. The program you just went through was pretty hard. You're really stoic about it. Why do you want to train so much? Well, because I'm small. When compared to those around me, I'm always at a strength disadvantage. So I want to do all I can to lessen that disadvantage. A strength disadvantage? But why does that matter? There's almost no one as good as you in a real fight. You are a Septentrion, and you have top-class strength when it comes to a fight with powers. I do not want to rely solely on my power. Why not? You have an Потому что amazing она one. может исчезнуть. I don't see the problem in relying on it. Let me put it another way. Power is something you are born with. It cannot easily be changed. However, muscles are different. The harder you work, the stronger they become. Isn't that amazing? Huh. I guess it does seem pretty amazing, maybe. Yes, you're beginning to understand. Also, my brother is always ahead of me. No matter how much praise I get, I can never equal him. That makes me want to work hard. I see. I definitely understand that. Thank you for saying so. Since you are here, I'll tell you my secret. What is it? Wait just a moment. This is the backpack you always wear. Oh, that's heavy. What's in this? I've made adjustments to my daily routine to train my muscles. I have weights inside my clothes as well. You call them adjustments, but it sounds like torture to me. These extreme methods might be the secret to his strength. Will Мне you больше put some интересно, weights где in my рюкзак-то? clothes too? Почему его не Of дорисовали? course, they are custom made to be removable. So I will put this here, and there you are. Great. Now I'll try to walk. Whoa! Oh, my body is swaying just from moving a little. It's not very heavy, but it will be difficult until you are used to using your core. You can borrow them if you like. Now, I'll do another set. You can keep going? Yes, I still have a lot left to do. You can take a rest if you are tired. That's a Septentrion for you. I can't believe he always wears weights. But there's something kind of desperate about the way he's exercising. I feel like he's pushing himself too hard. Can he really handle it?
You're working very hard, Yuito. You think so? Thanks. You're gentle, earnest, and straightforward. It makes me a little jealous. I can't be like you, and I don't have to. But I still recognize your good qualities. Я могу понять, почему он хочет стать сильнее, с учетом того, что изначально он был пустышкой, его сила — это приобретенная сила, и неизвестно, не исчезнет ли она. Собственно, когда мы за Касана с ним общались, он, по-моему, нечто подобное и говорил. Но меня все-таки в этом мире немного смущает то, насколько они легкомысленно и безответственно относятся к своей силе. Вот даже несмотря на то, что у него сила не своя, а позаимствованная, ну или полученная с помощью научного прогресса, будем считать так. Но они свои силы используют очень и очень однобоко и прямолинейно. Вообще никаких хитростей, никаких выдумок, ничего. Телепортация — это значит подскочить к противнику, ударить, подпрыгнуть, там, вот, собственно, то, что мы сейчас видим, и все. Телекинез — это кинуть в противника какой-нибудь коробкой или машиной, которая находится рядом. Я уж не буду говорить о том, сколько стоят на самом деле броски машиной, но, видимо, вопросы уничтожения частной собственности посредством бросания этого дела в противника, это как-то, наверное, не входит в интересы API. Им пофигу. Ну, или у них там очень и очень хорошая бухгалтерия, которая со всем этим справляется, я не знаю. Огненные атаки тоже из разряда, ну вот вам огонь, ну вот мы можем из него барьер сделать. Впервые в жизни придумала, и по идее должна была задушить всех, кто находится внутри этого барьера, и так далее. Ну вот реально. Я понимаю, что это, скорее всего, обусловлено игровыми условленностями. Ну, если выдумывать огромное количество приемов, которые можно выдумать для каждой способности, то игра бы, наверное, еще года 2 выходила, я не знаю. Но, блин. Да. 3-й уровень связи отряда. Спасибо. I'd like to get to know you even better. I was actually thinking the same thing. I think we can be better friends. То есть реально, Касана и Юита в результате телекинеза, точнее управления гравитацией, используют в 2 вещах. Это бросить в противника ящик и не махать своим оружием с рукой, а с помощью своей способности, и все. Ну, слабовато как-то. Гораздо больше можно выдумать, реально. Юита, мы так много говорили о моих хобби, что я забыл спросить о твоих. Поделишься? Мои хобби. Я люблю коллекционировать сувениры с баки и заниматься делами по дому. Как-то так. Еще готовить люблю. Не ожидал, что ты так хорошо готовишь. Если честно, в последнее время я задумывался о том, чтобы внести изменения в свою диету для развития мускулатуры. Хочу накачанную спину. Я бы с радостью обсудил с тобой высокобелковое меню. Странно, с тобой я могу говорить о таких вещах, о которых больше ни с кем не поговоришь. Мой брат, характер у него тяжелый, но в детстве он всегда был на моей стороне. А что насчет главы Кайта? Мой брат бывает очень строгим, но он всегда обо мне заботился. То, что мы родственники, делает ситуацию еще более неловкой. Надеюсь, мы сможем как-нибудь еще пообщаться. И надо бы продолжить наши тренировки. Ну, давай продолжим. Yuito, this is perfect. Will you accompany me to the gym? Yeah, sure. Are we lifting weights? If so, why don't we invite Gemma? I'd like to keep it the 2 of us today. There is something I wish to confirm with you. И Юита будет тебя душить своей силой, или как? So, what do you want to confirm? This isn't like a strength test. No, we are not here to train. I brought you here because there's no one around, making it perfect for us to talk alone. Is something Решил wrong? открыться. Remember when we went to the old OSF hospital? Yeah, that was a rough day. Did you hear the researchers talking about my brother and me? Oh, well,
You're as bad at lying as ever. So you know then that my brother and I were duds. Yeah. И Карен был I пустышкой didn't say все-таки. anything because I thought it would bother you. I see. Thank you for your concern. He won't look at me. Maybe he didn't want me to know. How did you know that I knew? After we returned to the hideout from the old OSF hospital, you told everyone that you were a dud. Your face changed when you looked at me. That made me believe that perhaps you knew. Oh. You could see it on my face. Sorry. Don't be. It was inevitable that you would find out. I am curious, though. Why did you feel it was necessary to tell everyone that you were one? It's a handicap to be a dud in this world. I fail to see how that knowledge being public would help you. Well, I didn't think that any of you would treat me differently just because I said I was a dud. And everyone reacted just like I thought they would. It made me realize there's a lot of good in my life. I don't think anyone would care if you told them. I don't agree. Luca. Unlike you, I've lived knowing the burden of being a dud. I may be a Septentrion, but my power was implanted through experiments. I wasn't born with it. It could suddenly disappear one day. And when that happens, the public will turn on me. That's the fear I've always lived with. I can't just change and become carefree like you. No matter what the public thinks, you're still Luca. You've been fighting in the OSF for so long. You work harder than anyone else and achieved a lot. That won't change no matter what people say. You are strong. Your strength lies in the fact that you can say that. But I am not like you, or my brother. I am not strong enough to fight against the tide. Luca. This is who I am. Please, promise me. Please don't tell anyone that I am a dud. Okay. I promise I won't. Thank you. And that's all I wanted to talk about. I'm going back now. I am counting on you. Don't worry. I'll keep my promise. He looked worried. I know the secret he kept for so many years. Maybe me promising isn't enough. No. I just have to work to make sure he's not threatened. I'll keep my word, no matter what. Ну, мы знаем, что Лука в результате сам расскажет всем. The reality is different from my ideal, but there's a lot I couldn't do if I wasn't here. And that's true. You did choose to join us of your own will. I respect you for seeing the realities of the OSF and remaining unswayed. Блин, этот поворот, конечно, ладно. Извините. Лука откроется в результате всем, это мы помним. 4-й уровень. Нет? А, мне ракетку для сквоша подарили. Ну, спасибо, блин. Всю жизнь мечтал. На самом деле, меня еще одна вещь интересует. Я не понимаю, почему проблемы с мозгом были у Юита. Ну или в данном случае только у Юита. До этого было заявлено вроде бы 2 варианта. Первый вариант, что это из-за того, что он использует не свою способность, а имплантированную в него. И, соответственно, его мозг не рассчитан на такие нагрузки, и вот он как бы отрубается. А второй я не помню. Может, я ее и выдумал. Но при этом тут вот уже говорят, что Лука как бы приобрел свою способность уже довольно долго, гораздо дольше Юита ее пользуется. Карен приобрел свою способность и пользуется ею пару сотен тысяч лет или что-то в этом роде. Ну, в общем, короче, тоже очень долго на самом деле. И что-то как-то потери памяти ни у того, ни у другого не было. Я, конечно, понимаю, может быть, имеется в виду, что это другие эксперименты были, что-то такого формата. Плюс у Юита
возможно, эта способность появилась генетически. То есть она все-таки в нем была, она какая-то недоразвитая, и потом в какой-то момент с помощью экспериментов удалось ее активировать, я не знаю. В конце концов, это способность Касаны, но и Ваканы. Она же у нас тоже умеет пользоваться красными нитями. Правда, возможно, она ими пользуется за счет связи с Бейбом, а не своими собственными силами. Ну, в общем, да. В общем, я не понимаю, почему у Юита были проблемы с мозгом. Может быть, это просто вот у него проблемы с мозгом, и повезло ему так. Я не знаю, но это были очень странные проблемы, и решились они очень странно, если честно. Потому что, я так понимаю, с этого момента у нас никаких проблем с мозгами не будет, да? Мы про это забыли. Все, мы вылечились, и все окей. Возможно, что и так. Так, а мы с тобой не пойдем за ручку гулять и кого-то бить? Мы с тобой недостаточно близки, оказывается. Всего лишь 4 уровень. Но Геба тоже 4, ладно. Хорошо, предположим. Ладно, у нас осталось... Сколько? 3 человека, по-моему? Кагера, Шидан, ну и Касаны. Никого не забыл? Не, вроде со всеми остальными мы пообщались. Тогда да, с ними мы пообщаемся в следующей серии. Они не из нашего отряда, так что с ними, скорее всего, 1, максимум 2 разговора будет. И я так предполагаю. Ну и, собственно, после этого двинем дальше по сюжету. Возможно, мои слова тебя огорчили, но, Юита, это не значит, что я тебе не доверяю. Я хочу, чтобы ты это знал. Все хорошо, я понимаю, я сдержу свое обещание. Спасибо, скоро я вернусь к себе, и можешь не отвечать. Что-то как-то у них это все натянуто закончилось. Ну, не знаю. Он переборет свой страх. Откроется друзьям, ну или поймет, что для начала мы друзья, которым можно открыться. Может быть, отношение Юита повлияет на его отношения, и он начнет к этому относиться более спокойно, что ли, без паники и боязни быть осужденным обществом, я не знаю. Но я не могу сказать, что в обществе так уж сильно пустышек ненавидят. Ну, ладно, мы не будем говорить о Шидане, который там явно выпячивал свое превосходство за счет того, что его призвали в ОП, а не, собственно, он пришел туда сам или взрослым. Ну, я уж не говорю о том, что пустышки вообще в ОП быть не могут. Ну да ладно. Я не знаю, то есть пустышки не могут пользоваться всеми этими видениями, то есть всеми этими голограммами. Для них город выглядит, ну, как обычный бетонный город, собственно. Суо, по крайней мере. Не знаю, возможно, телевидение на них не работает, что, кстати, странно. Потому что если Суо действительно хочет управлять всеми и вся, ну, точнее, правительство Новой Химуки, то у них должен быть способ, собственно, нести пропаганду в уши и обычных пустышек. Хотя, может быть, их действительно настолько не берут в расчет. Черт его знает. Суо вообще там вроде как подразумевался как город, состоящий только из псиоников, которые в результате подключатся к Арахабаке и сделают все, что нужно Новой Химуки. Но уже, видимо, не получилось. По крайней мере, народ уже довольно вольнодумный там, судя по всему. Хотя братец принял информацию о смерти своего старшего брата как-то очень спокойно. Даже не начал расспрашивать, собственно, почему его брат умер в больнице. Что случилось? Почему ему не сообщили? Ну, не знаю. В общем, все это странно. Ты зачем скульптуры свои ломаешь? Ну, или фигурки, которые ты вырезаешь? Откуда ты вообще достаешь материал? Ладно, не будем обращать внимания. Давайте на этом сегодня распрощаемся. Ну и в следующей серии наконец-то двинем по сюжету. Надеюсь. Я
Все-таки действительно не думаю, что 3 человека займут у нас всю серию. Думаю, будет гораздо быстрее. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Я слегка расстроился от истории Гема, если честно. Надеюсь, что вас она зацепила меньше. Всем удачи, всем пока.